Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mbonero no gukomeza kwifuriza umunsi mwiza ngira nko maje kumenyera ini Rwanda Updates tugenda tubageza amakuru atandukanye, amakuru bagenda acicikana hirya no hino, amakuru bagenda yandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye ariko by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ya makuru yizewe, ya makuru azira ibihuha. Reka tunyuke kuri no nkuru ni breaking news, na amakuru mbona yarangije kumenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Amakuru avuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ko yakoze impinduka mu nzego za gisirikare. Niyo nkuru tugiye kuba tugenda tugarukaho gatanu kuri gatanu tureba izo mpinduka izarizo, ariko kandi nimburi mushya cyangwa se wifuza kujya ukomeza ubana natwe mu makuru ndetse n'izindi gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho, ukora subscribe hano kuri Rwanda Update mu rwego rwo kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe gatanu kuri gatanu. Reka ku buryo burambuye twihuse turebe ino nkuru yacu yose uko yakabaye. Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga Kagame Paul yakoze impinduka muri bamwe mu bayobozi b'ingabo, aho Major General Emmanuel Bayingana yagizwe umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere. Major General Bayingana yasimbuye Major General Charles Karamba uherutse kugirwa ambasaderi muri Tanzania, asimbuye Eugene Segore Kayihura wimuriwe muri Afrika y'Epfo. Itangazo rya Minisitiri y'Ingabo rivuga ko kandi Perezida wa Repubulika yagize Brigadier General Vincent Nyakarundi, uyu nguyu akaba yagizwe umukuru w'ubutasi bwa gisirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Uyu nguyu Brigadier General Nyakarundi yari umujyanama wihariye mu bijyanye na gisirikare cyangwa se defense attack muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, aho yasimbuye Colonel Andrew Nyamvumba. Uyu nguyu Colonel Andrew Nyamvumba we akaba yagizwe umuyobozi mu ishami rishinzwe ubushakashatsi n'iterambere muri Minisitiri y'Ingabo. Izo ngizo akaba arizo mpinduka zakozwe muri mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, zikozwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ngira ngo rero murabona bose izi ngizo akaba arizo mpinduka zakozwe, tukaba twakomereza no mu yandi makuru atandukanye. Mu Rwanda, umurambo wa Pasiteri Louis Baziga wari umuyobozi wa diaspora nyarwanda mu gihugu cya Mozambique, ari naho yiciwe, washyinguwe mu Rwanda uyu munsi kuwa mbere. Mu buzima bwose twabanye neza, nanjye yambereye umubyeyi kuko twashakanye tukiri batoya. Njye namwitaga papa, yari papa wanjye akaba papa w'abana. Uwo ni Beatrice Nzaramba, hora umufasha wa Pasiteri Louis Baziga mu muhango wo kumushyingura. Mu Rwanda kandi hafunguwe ku mugaragaro ishuri ry'ubuvuzi riri ku rwego mpuzamahanga. Igihuhusi gikomeye cyane Dorian kibandanya kubica bigacika mu mazinga ya Bahamas. Ico gihuhusi kiri ku rugero rwa gatanu ku bijanye n'inguvu zaco, kiko kigenda buhoro buhoro. Muri Afrika y'Epfo, polisi yataye muri yombi abantu byibura 20 nyuma y'uko hashyizweho za bariyeri ziyongera ku rugomo rw'abashoferi b'amakamyo barwanya bagenzi babo b'abanyamahanga. Umushikiranganje ajejwe gufashanya n'iterambere Ubudagi Gerd Müller yatangaje ko ubwicanyi bwakozwe n'Ubudagi ku bantu bo mu bwoko bw'abaherero n'abo mu bwoko bw'abanama igihe ico gihugu cari gikolonije Namibia ariho nyabwoko. Umwaka w'amashuri muri Kameruni watangiye kuri uyu wa mbere. Guverinoma yafashe icyemezo cyo gufungura amashuri byibura 4,500 yari yafunzwe mu ntara z'igihugu zivugwamo ururimi rw'icyongereza, nubwo abashaka kwitandukanya bari bayiburiye. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radio yanyu. Nito ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Igihuhusi gikomeye cyane Dorian kibandanya kubica bigacika mu mazinga ya Bahamas. Ico gihuhusi kiri ku urugero rwa gatanu ku bijanye n'inguvu zacu, kiriko kigenda buhoro buhoro. Ivyo bikaba biriko bituma abantu bumva ingaruka zacu mu kiringo kirekire. Ikigo kijejwe gukurikirana ibirere cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika catangaje no muswa wa mbere mu gitondo ko igihuhusi Dorian kiriko gitera kija mu burengero bw'amazinga ya Bahamas, cegereza ikigobe ca Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kikaba kigenda n'umuvuduko w'ibirometero 2 ku isaha hamwe n'imiyaga y'umuvuduko w'ibirometero 270 ku isaha.
amakuru atangazwa n'abategetsi b'ayo mazinga bavuga ko ibintu bitari bike vyononekaye bikomeye harimwo inyubakwa zigira ku bihumbi 13 zononekaye bikomeye canke zasambutse. Ivyononyewe n'igihuhusi Dorian hamwe n'abakomeretse baza kumenyekana neza mu masaha yo mu mpera z'uyu munsi kwa mbere. Umushikiranganji wa mbere w'amazinga ya Bahamas Hubert Minnis yatangaje ku munsi w'Imana ko uwo munsi wari wo munsi mubi cyane mu buzima bwiwe. Amategeko yo kuva mu bice barimwo kubaba mu mareta ya Florida, Georgia na Carolina yo mu mpanuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aja kuja mu ngiro uno munsi wa mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze ku nyandiko y'amasezerano n'abatalibani azatuma Amerika ikura abasirikare mu bigo bitanu muri Afghanistan mu minsi itarenze 135 nyuma y'uko amasezerano amaze gushyirwaho umukono. Umukuru w'abashyikirana w'Amerika Zalmay Khalilzad yabivuze ku uyu munsi kwa mbere kuri televiziyo yigenga ikurikirwa n'abantu benshi yitwa Toro News. Yavuze ko abasirikare 5,000 ba Amerika bazava muri ibyo bigo. Ubu abasirikare 14,000 boherejwe muri Afghanistan kandi hari ibigo 7 bizwi ko biyobowe na Amerika. Ibyo bitangajwe nyuma y'amasaha Khalilzad asangiye ibikubiye muri ayo masezerano na Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan. Cyakora ntiyamuhaye kopi y'inyandiko ishobora kuzarangiza uruhare rwa gisirikari rwa Amerika rumaze igihe kirekire mu gihugu cy'amahanga. Umuvugizi wa Perezidansi ya Afghanistan Sadiq Siddiqui yabwiye abanyamakuru i Kabul ko atajya mu bisobanuro byimbitse mu birebana n'ayo masezerano. Avuga ko guverinoma ya Afghanistan izabyiga neza ikandika uko ibibona hanyuma ikabiganiraho n'itsinda rya Khalilzad. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zihimbaza uno munsi wa mbere umunsi wahariwe abakozi. Umunsi utera iteka abakozi bo muri Amerika hamwe n'intererano bagize mu butunzi bw'igihugu. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 880 hafashwe umugambi wo gutera iteka abakozi muri Amerika. Amaleta agize igihugu yashizeho amategeko ategekanya gutera iteka abakozi ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'icenda k'umwaka utashe. Uwo munsi ni umunsi w'akaruhuko mu gihugu cose. Mu myaka ya vuba abanywanyi b'amashirahamwe y'abakozi baragabanutse kubera iterambere ry'ubuhinga bwa none no kugena ubutunzi butunganijwe mu makungu muri iki gihe. Mu ntumbero yo kwiragiza insiguro yo gukurikiza murantunga insiguro y'uwo munsi wahariwe abakozi, ibisagara bimwe bimwe vyo muri Amerika bibandanya kugira ibirori bitera iteka amashirahamwe haranira inyungu z'abakozi. Yamara abakozi batari bake muri Amerika bafise umunsi w'akaruhuko aho baronka akanya kuba bari kumwe n'imiryango yabo no kwinezereza. Umunsi mukuru wahariwe abakozi ubonwa ko ari wo munsi wa nyuma w'igihe cici aho amashuri asubira kugurura. Yamara muri iki gihe amashuri atari make asubira kugurura mu kwezi k'umunani. Ku byerekeye amakuru yo muri Afurika y'Epfo uyu munsi yataye muri yombi abantu benshi nyuma y'uko hashyizweho za bariyeri ziyongera ku rugomo rw'abashoferi b'amakamyo barwanya bagenzi babo b'abanyamahanga. Umuvugizi wa polisi mu ntara ya KwaZulu Natal Jay Naker yavuze ko mu itangazo abantu byibura 20 bahagaritswe mu bifitanye isano n'imyigaragambyo mu birebana n'ikigo gishinzwe amakamyo. Amakamyo 11 ejo ku cyumweru yafunze umuhanda werekeza Richard Bay Harbor, kimwe mu byambu bikomeye muri Afurika byatangajwe na polisi ya KwaZulu Natal. Afurika y'Epfo nicyo gihugu kijyamo abimukira benshi bajya gushaka imirimo baturutse mu bihugu bituranyi Lesotho, Mozambique na Zimbabwe. Naho muri Kameruni umwaka w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere. Guverinoma yafashe icyemezo cyo gufungura amashuri byibura 4,500 yari yafunzwe mu ntara z'igihugu zivugwamo ururimi rw'icyongereza. Yafunzwe bitewe n'ubushyamirane bw'abashaka kwitandukanya. Cyakora aba bari baburiye ko batazatuma amashuri afungura keretse gusa umuyobozi wabo Ayuko Tabe n'abandi 9 bahanishijwe gufungwa ubuzima bwose n'urukiko rwa gisirikari barekuwe. Abo bitandukanije bagabye igitero kandi bakomerekeje abarimu byibura 9 kubera ko banze kubahiriza amabwiriza yabo.
radiyo ijwi ry'amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dukomereze noneho ku makuru yo mu karere duhereye mu Rwanda. Hafunguwe ku mugaragaro ishuri ry'ubuvuzi riri ku rwego mpuzamahanga. Iri shuri ryubatswe n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ryitezweho kuzatanga ubumenyi ku bakomoka mu bihugu 11 byo mu karere ka Afurika yo hagati no mu burasirazuba. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye. Iri shuri ry'ubuvuzi ryafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa mbere riherereye i Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ryubatswe n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ni ishuri rizaba riri ku rwego mpuzamahanga kuko rizafasha ibihugu 11 byo muri Afurika yo hagati n'iyo mu burasirazuba nk'uko byasobanuwe. Pastor Brocious Ruguru kuri itorero ry'Abadiventiste ku mugabane wa Afurika aragaruka ku mpamvu bahisemo kuryubaka mu Rwanda. We clearly understood that God was calling. Ati twumvise neza ko Imana yaduhamagariye kugira icyo dukora, noneho dutangira gushaka ahantu dushingiye ku myumvire. Nanone reka mvuge ngo Imana yatuyoboye muri iki gihugu cyiza cyihuta mu iterambere ku mugabane wa Afurika aricyo Rwanda. Nation in Africa, and that is Rwanda. Pastor Ruguru yashimangiye ko mu minsi mike abanyeshuri baturutse mu mpande zitandukanye baratangira kwiga amasomo y'ubuvuzi kandi ko bazajya barangiza bafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru. And that is what is making us smile right now. Not only seeing them one day studying. Ati nibyo bidutera kumwenyura kugeza ubu, si ukubabona umunsi umwe biga gusa, ahubwo bazanagaragara mu bashoboye gutanga serivisi kandi bigira impinduka ku baturage bazaba babana nabo. Iki ni icyiciro cya mbere gusa, hari byinshi biri imbere, icyerekezo ntikirarangira. Inzozi z'iri shuri ni ukubona abantu barikuyeho inyungu, bitari ku Rwanda gusa ahubwo no ku karere muri Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati, bitari ku buvuzi gusa ahubwo no kuri serivisi z'ubuzima. Not only in medicine but in health sciences. Pastor Ted Wilson ukuriye ku isi itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nawe akavuga ko iri shuri ry'ubuvuzi ari igisubizo kirambye mu karere. This medical school will make a difference in the lives of people. Iri shuri ry'ubuvuzi rizagira ikinyuranyo ku mibereho y'abaturage kuko rizibanda ku rwego rukomeye rwo kwegera abaturage imbona nkubone mu mitekerereze, mu by'imibereho myiza n'imyemerere. And spiritually. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame muri uyu muhango yashimiye ubufatanye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi badahwema kugaragariza u Rwanda mu myaka 100 bamaze batanga ibikorwa byabo ku butaka bw'u Rwanda. Itorero ryabaye umufatanyabikorwa w'ingenzi wa guverinoma mu gutanga serivisi z'ubuzima n'uburezi. Imyaka 100 ibikorwa by'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda byagize inyungu ku cyerekezo gihuriweho n'imikoranire myiza. Mu gushyiraho ishuri ry'ubuvuzi rizafasha akarere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati, twabonye ubushake bwanyu mu bufatanye butanga umusaruro bitari ku Rwanda gusa ahubwo no ku karere kagutse. Ibyo ni byo gushimirwa cyane. Umukuru w'u Rwanda yanizeje gukomeza ubufatanye burambye hagati ya leta n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi birasubiza ubusabe bwabo. Yavuze ko bazakomeza gufatanya mu kwagura ibikorwa by'iri torero, leta ikazabaha ubutaka bwo kubyaguriraho kandi ikagira uruhare rukomeye rwo kubagezaho ibikorwa remezo by'iterambere birimo imihanda n'ibindi. Perezida Kagame yashimye kandi Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku bufatanye bwabo mu rugendo rw'iterambere mu cyerekezo u Rwanda rwihaye. The Adventist University of Central Africa is therefore contributing to a brighter. Kaminuza y'Abadiventiste muri Afurika yo hagati iri hano ngo itanga umusanzu kuri ejo hazaza h'abaturage b'igihugu cyacu n'abakarere kacu. Munyemerere nongere mbashimire mwese ndetse n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kuba barasangiye natwe icyerekezo cyacu, bakumva ejo hazaza h'u Rwanda baduherekeza mu rugendo rwacu rugamije guhindura igihugu. Of national transformation. Hanze ibikorwa by'iyogezabutumwa mu bayoboke babo mu isabukuru y'imyaka 100 bamaze mu Rwanda haragaragara ibikorwa remezo by'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi birimo ibitaro, ibigo nderabuzima, ibigo by'amashuri n'ibindi. Iri shuri ry'ubuvuzi ryatashywe ku mugaragaro mu Rwanda ni irya kabiri kuko irindirira mu gihugu cya Nigeria ku mugabane wa Afurika.
ribaye irya 7 hirya no hino ku isi nyuma y'ayandi bubatse. Biteganijwe ko mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2020 aribwo abanyeshuri bazatangira kuryigiramo. Ku Rwanda rije ryunganira irindi shuri ry'ubuvuzi ku rwego mpuzamahanga ryatashywe mu mwaka ushize mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Biteganijwe kandi ko buri mwaka rizajya ryakira abanyeshuri 55 baturutse mu mpande zitandukanye. Ishuri nk'iri rifatwa nk'igisubizo cyane ku Rwanda mu rwego rw'ubuvuzi, aho umuganga umwe avura 17,000. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Tukiri mu Rwanda, umurambo wa Pasiteri Louis Baziga wari umuyobozi wa diaspora nyarwanda muri Mozambique washyinguwe mu irimbi rya Rusororo kuri uyu wa mbere. Baziga aherekejwe n'umuryango we, inshuti ndetse n'abo babanaga mu gihugu cya Mozambique, barimo uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu wavuze ko Baziga yishwe n'abanyarwanda barwanya igihugu bari muri Mozambique. Ibindi murabigezwaho n'umunyamakuru wacu mu Rwanda, Asumuta Kaboyi. Tubane no muri yisi rundengera. Mu gahinda kenshi nibyo byagaragaraga ku maso y'imbaga yaherekeje nyakwigendera Baziga. Ubwo yaherekezwaga bwa nyuma mu rusengero rw'itorero rya ADEPR Kabuga, humvikanye ubuhamya bwagarutse ku butwari bwa nyakwigendera. Ndabarasa Theophile babanaga mu gihugu cya Mozambique, bakoranaga akazi kamwe k'ubucuruzi, bakaba no muri komite z'abahagarariye abanyarwanda muri iki gihugu. Yagarutse ku butwari bwaranze nyakwigendera n'uburyo yafashije abanyarwanda gushora imari yabo muri iki gihugu. Yari umucuruzi yahagurukije abantu benshi cyane mu bijyanye n'ubucuruzi muri kiriya gihugu cya Mozambique, ndetse bamwe baramukoreye akabasezera atabahaye igihembo gusa, ahubwo akabaha n'amaduka. Nuko nyakwigendera yafashaga abantu bagiye gushora imari yabo muri Mozambique, akabereka n'aho bakorera. Nka perezida wa diaspora namumenye nk'umugabo buri gihe cyose ugendera mu kuri, wanga umugayo kandi wanga ivangura iryo ari ryo ryose. Yigishaga urubyiruko gukunda igihugu. Gahunda za diaspora kenshi zisaba amikoro menshi, inshuro nyinshi yatanga amafaranga ye, yavugiraga abanyarwanda mu nzego za leta, abanyazwe ibyabo n'abafatiwe ku kibuga cy'indege yarabagombora. Urugero rwa hafi nuko umunyarwanda wishwe mu minsi yashize yadufashije tukamushyingura mu gihugu. Guherekeza Baziga hagaragayemo gukomera cyane cyane bo mu muryango we, ku buryo wasangaga n'abana bakomeye, ahubwo bose bagaruka ku butwari bw'umubyeyi wabo. Uwase Ange Louise ni umukobwa w'imfura wa nyakwigendera, niwe bavuze mu izina ry'abana bose. Ntabwo nabona amagambo yasobanura icyo papa yari ari cyo, ariko papa yari byose. Papa yatwigishije gukunda akazi, atwigisha gukunda amashuri, atwigisha ko buri muntu wese afite akamaro. Papa yaratubumbye twe nk'abana be kugira ngo tube icyo yifuzaga, kandi twabashije kubigeraho kandi turacyanabigeraho. Nk'umubyeyi ntacyo twamuburanye. Ikinkomeje ino saha nuko nzi ko papa wanjye ntabwo apfuye nk'umuntu uwo ari we wese, ariko apfuye nk'intwari. Ariyo mpamvu n'umunsi wa none mpagaze imbere yanyu nkomeye. Kandi n'ikindi, kuba apfuye nk'intwari nibyo bizatuma nkomeza kugenda nemye. Usibye kuba Baziga yakoraga umurimo w'ubucuruzi ndetse no guhagararira abanyarwanda muri Mozambique, nyakwigendera yarasanzwe ari umuvugabutumwa kuko yari pasiteri mu itorero rya ADEPR. Mufasha we Madamu Zaramba Beatrice yavuze ko yizera adashidikanya ko umugabo we azabona ubugingo buhoraho nk'uko abemera Imana babyizera. Nuko rero shimye Imana ko mu buzima bwose twabanye neza. Nanjye yambereye umubyeyi kuko twashakanye tukiri batoya. Njye namwitaga papa, yari papa wanjye, akaba papa w'abana, akaba na papa w'abavandimwe be, akaba papa w'abavandimwe banjye. Ni ukuri turamushimiye. Ikivi atujije nzagerageza kucyusa mu gihe cyose nzabashoboye. Imana kandi nzi ko izamfasha. Imana yo mu ijuru ni ukuri muhe iruhuko ridashira. Kandi ikindi rwose nababwira bene data bavandimwe, nyakwigendera Pasiteri Louis yari afite isezerano ry'uko Imana izamuha ubugingo. Mu bafashe amagambo ku ruhande rw'umuryango cyangwa inshuti ze bibanze bose ku butwari bwaranze nyakwigendera, ariko nta n'umwe wigeze agira icyo avuga ku rupfu rwe. Gusa Ambasaderi Niko Bisanzwe Claude uhagarariye u Rwanda muri Mozambique we yavuze ko Baziga yishwe n'abanzi b'u Rwanda baba mu gihugu cya Mozambique. Asobanura ko muri icyo gihugu harimo abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda n'abandi bagiye kwishakira imibereho. Ambasaderi Niko Bisanzwe akemeza ko Baziga yahitanywe n'abanzi b'u Rwanda kuko bifuje ko bakorana kenshi akabahakanira. Bagerageje kenshi kumusaba kuva ku buyobozi bwa diaspora akajya ku ruhande rwabo, arabangira. Bamusaba ko abugumaho ariko akabakorera, akajya babwira gahunda za leta n'iki, arabangira. Barangije batangira kumwohereza ama message bamubwira ko bazamugirira nabi. Bigeze mu 2016 bamwe muri bo
bashaka abantu bazamwica. Uwo bashatse ugomba kumwica arabimubwira. Abo bantu barabafata bajyana mu rukiko. Uko byaje kugenda ntabwo tubizi, bose bari kwidegembya ubu ngubu rero muri kwezi gushize ababisha noneho bamugezeho. Nkatwe nka ambasade y'u Rwanda ni Mozambique turemeza yuko Ruwiyishwe n'abanzi b'igihugu. Ibyo turabyemeza 100%. B'abanyarwanda kandi bavamo baramurasa. Ubu yazize gukunda leta yacu, ubu yazize kutemera kugambanira igihugu. Baziga washyinguwe kuri uyu wa mbere yavutse muri 1972 apfuye afite imyaka 47. Yashakanye na madamu Zaramba Beatrice mu mwaka w'1995 akaba amusigiye abana 7. Baziga yatorewe guhagararira abanyarwanda bo muri Mozambique mu mwaka w'2012 akaba yarishwe arashwe tariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 mu 2019. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Inyuma y'urugendo rw'abashikiranganje b'intwara yo hagati mu bihugu vya Tanzania no mu Burundi mu makambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha vyanse bikunze, amashirahamwe yo abandanya kuronsa imfashanyo impunzi. Ishirahamwe Danish Refugee Council niryo ryaronkeje impunzi izo mfashanyo, zimwe muri zo uburengeti, amasafuriya, amatara hamwe n'indobo zo kuvomesha amazi. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Mugenzi wacu James Jovin yari yatembereye ikambi ya Nduta. Twabonye bararika ab'imiryango ikuze guhera kuri bataba bafite imiryango 6 gushika ku miryango 15. None twese ntituri impunzi? Burya mwibaze twebwe ababacera twoho turabande ko atahantu na hamwe dushobora kuyegayega ngo tuje no mu kijiji kurondera n'agafaranga kugira ngo tugure ivyombo. Ntimwotugira nk'abandi? Ntimumva yuko umengo ko bari nk'akantu k'agacinyizo mwamuri ko muragira ante muraducishamo? Ahubwo ni murabi ko nyene mutanze ku miryango na twebwe guhera ku mubacera eka no gushika kuri abo bantu 5 nyene bagarukirije ko natwe mutwibuke. Kandi burya twege tusaba muduhereze ivyombo bikwiye guhera kwitara, isafuriya, agasahani turira ko kamwaduhaye karaheze kukiyi emwe nukuri mudufate mu mugongo. Natwe turabantu nk'abandi, naho twaragize amahirwe ngo turondoke turonka umuryango ukwiye. Mudufate nk'abandi, ntimudushire inyuma, turi impunzi twese. Bandi mu bantu 9 bampaye kireta kimwe, bampa uburengeti bumwe kamwe ko mbere nacenda gapfukuno atari bwaro nk'akarengeti kuko yavuye nakajya batanze bamaze kubumpa nacenda bushira kwa kano katari karose uburengeti. Ni kuvuga abandi nabo naciye sanga babura ari habaza baragenda babura ivyo bivuga. Umusare yo imisare yaheze kera naciye sanga ndose agasari nko gushazira uyu nyene wenyene yavuye atari bwaro ataraja kwifomo ngwaro. Je sinabishimye navyakiriye uko nyene narashimye kubera hariho nababuze bavyakiriye uko jeho narose nutwo nakize gushimye. Je nkajewe ingorane mbona kweri kuri ibintu by'ivyombo yabo dufasha bakaduhereza amashirahamwe akaraba kabisa ngene bodukorera ko uravye nko muri village yacu harose umuntu umwe, niyo muntu umwe yarose nk'ibidakwiye ni nk'isafuriya imwe, ko iyo safuriya imwe ntaco yomufasha uhaye uraba. Muri village yacu maze kuboneka ko harosemo umuntu nk'utwe twakoze twarihanganye, gusa cyo twosaba niko bodufasha kabisa bakadugirira nabo bakaduhereza ivyo vyombo biraturaje ishinga ko ivyo baduhaye byaraheze. Niyo tugire gute ka turaha mu nkambi tuje inyuma y'inkambi, tugiye inyuma y'inkambi baradufata, niba bamaze kudufata ubona ntazangorana. Ivyombo batanze mu by'ukuri urabona byatanzwe mu buryo umuntu adatahura. Babihaye umuntu umwe mu village canke babiri, iyo babihaye rero abantu bakeyi, iyo abatabiri wese nabo rica riniga. Ni hamwe usanga atane kurabira n'umuhana mu gihe atari huri, kandi kigeretse ko mu gihe babitanze bagasanga umuntu arose isafuriya imwe atari busohoke ngo arenge inkambi. Urabona ko ari ikintu kitabereye. Vya vyiza baduhaye uburenganzira bakaduha ubudahangagwa tugasohoka tukaja inyuma y'inkambi, vyo tugirira akamaro cane kuko usanga umuntu yarose isafuriya imwe bimufitiye akamaro. Aha mw'ikambi nta mahera turonka. Iyo umuntu agiye inyuma y'ikambi akaronka udufaranga bamuhaye isafuriya imwe nubwo yoba ari ntoyi yoronka amahera agaheza akongereza yayindi bamuha akagura iyindi. Ubu ndicaye ukunyene nta n'agakombe fise, nta n'iki nyene fise, nta n'agasafuriya ko gucumba, nta nako gutekamwo fise. Ukuri ndabasavye imbabazi mwofasha nkuko nyene ndabibasavye. Nk'ubu nkagomba yuko bomfasha nkako gucumbamwo nako guteka imboga. Twebwe tuko turaraba haraba bacera tumaze imyaka
zine ngaha aye mu nkambi hariho n'abakwije imyaka 3 n'inusu ngaha mu nkambi utwombo badupokeje twose twaramaze kugira twaramaze guhera ni ukuvuga yuko rero muyaranje murabe no tuntu muriko murahereza abo bafise family zikuze hama natwe murabukangene mu bidufashamo nka jewe mba mu village byatutangaza kubona ivyombo bahereza bamwe abandi bagasigara haje wendi mu miryango ukuze mu bantu batanu twagirize nte isafara duhereza nawe wocumba mwinja bizosubira gukwira abo bantu bisaba ko cumba mu niburi buri nka kabiri kose aba leta ya Tanzania ko yavuze bikorana na UN ko dufasha ikaduronderera ivyombo byo dufasha ko ndiko ndaraba nk'ibyo batanze umenga ntibikwijije ku burengeti mbona batanze mu bantu batandatu bagaheza uburengeti bumwe nibo bafata uburengeti bumwe bakatamwo ibintu batandatu abantu bakabwifuka niburi bari kuragatamwo bagatanga uburengeti nka butatu aho bune aho hari nakubana mitende isafuri yimwe ntuwayicumbamwo wongere ukirabiremwo aho wongere uze kuyogeramo mbe kajya kaduwo batanga ko kajya woza kavomamwo amazi ukazura ronka ingene ucumba wongera ugira nte wogeramo uzaba nyene ko baduhereza ivyombo nyene bikwiye neza kubera ndiko ndaraba nk'umuntu wo mu muryango munini ya cyane akwiye kuronka nk'utubogisi nka dutatu kugira ivyombo bikwire neza ko n'ucu usanga n'udusahani dukwiye basanga twadusafuriya turakwiriye indobo nazo bakaduha nk'utudobo nyene nka tune nyene two gushiramwo amazi kugira umuntu aronke yakarabiramo niyo gutegamwo amazi yo kunywa kugira umuntu aronke nyene kuntu yonywa amazi meza kuko n'undi tugira cakindi dukarabiramo tugaca twongera tukakivomamwo tugaca twongera tuza turadahisha igikombe nyene tunyweshamwo amazi kandi tuba tunywera amazi mabi cane sirya safuriya nyene ni ntonto baba bakwiye kuduha isafuriya nk'umuntu yocumbamwo nk'ibiro nka bitatu nyene ko nka twebwe nka je ndiko ndacumba sincumba igisorori kimwe ngo ncumbe ngo ndabagaburi ca bigomberwa ko nkura ko nkongera nkasubiza ko yandi mazi biba bisaba yuko baduha isafuriya nini ya nyene zicumbe kugira umuntu acumbe rimwe acumbe ubwari butoheje umuryango. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Izo zari zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania. Mu Bwongereza umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Labour Party Jeremy Corbyn yatangaje ko yifuza ko haba amatora ku buryo bwihuse kandi ko umugambwe wiwe uzoburizamwo umugambi wo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ata amasezerano ashitsweko. Inkuru idonido turabibaza umumenyesha makuru wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro vy'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Mwijambo yavugiye mu mujyi wa Salford mu majyaruguru y'Ubwongereza ahari hateraniye imbaga y'abarwanashyaka b'abaleba, Jeremy Corbyn yavuze ko amatora ari bwo buryo bwonyine abaturage basigaranye kugira ngo bashobore kuburizamo umugambi wo kuva mu muryango w'Uburayi nta masezerano. So first we must come together to stop mbere ya byose tugomba kunga ubumwe kugira ngo tuburize muri ya mugambi. Ibizakorwa muri iki cyumweru niyo mahirwe yacu ya nyuma. Turimo turafatanya n'andi mashyaka dukora ibishoboka byose kugira ngo turohore igihugu cyacu. Kubera iyo mpamvu dukeneye amatora. Amatora niyo nzira iboneye ya demokarasi iha abaturage uburenganzira bwo kwihitiramo aho baganisha igihugu. Jeremy Corbyn yakomeje avuga ko intambara yo kuburizamo umugambi wo kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi nta masezerano atari intambara hagati y'abashaka kuvamo n'abashaka kugumamo, atahubwo ni intambara y'imbaga ihanganye n'abandi bace bashaka gukoresha ibyavuye muri kamarampaka kugira ngo bagwize ubukungu n'ubutegetsi ku bari basanzwe bari ku isonga. Ati binyuze mu matora abaturage bazahitamo imwe muri aya mayira abiri akurikira. Bazahitamo kubona inganda zacu zihomba mu gihe abakire bazarushaho gukira kubera amasezerano bazagirana na Amerika iyobowe na Trump, cyangwa se bazahitamo indi nzira yabazana imibereho myiza, umutekano, akazi gahemba neza mu turere twose. Ishyaka rya Labour rizaha abaturage uburyo bwo kwisubiza ubutegetsi, bagira ijambo ku bibazo bireba, bihitiremo icyo bashaka nko kuguma mu muryango w'Uburayi. Umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'iriri ku butegetsi yakomeje avuga ko mu gihe inteko nshingamategeko yiteguye gusubukura imirimo yayo kuri uyu wa kabiri, ishyaka Labour ryanogeje ingingo zo kuzaburizamo umugambi wa Boris Johnson wo kuvana Ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10. Nimushobora kwihangana amasaha make gusa muraza kubona ibyo tuza kugeza ku nteko ishinga amategeko iterana kuri uyu wa kabiri.
dushingiye ku mugambi uhuriweho na benshi mu nteko nizera ko uzatuma dutora itegeko ribuza leta kutuvana mu muryango w'uburayi nta masezerano. Nicyo cyihutirwa. Hagati aho minisitiri w'intebe Boris Johnson ntiyicaye ubusa, nawe yaba arimo kwitegura amatora. Icyemezo cyo kuyakoresha ariko kikaba cyafatwa ari uko abonye ko abadepite batoye itegeko rimubangamira, bagasaba ko igihe cyo kuva mu muryango w'uburayi cyakongerwa nyuma y'itariki ya 31. Ikibazo cyaba gisigaye cyaba ari ukumenya niba ayo matora yaba mbere y'itariki ya 31 Ukwakira cyangwa se akaba nyuma. Nibutse ko abatavuga rumwe na Boris Johnson bakomeje kuvuga ko atatowe n'abaturage. Kujya mu matora rero aramutse yatsinze byamuha imbaraga zirengejeho. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye, mara imbere yaho tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Igihuhusi gikomeye cyane Dorian kibandanya kubica bigacika mu mazinga ya Bahamas. Ico gihuhusi kiri ku rugero rwa 5 mu bijanye n'inguvu zaco, kiriko kigenda buhoro buhoro gitera kigana ikigobe ca Florida. Umwaka w'amashuri muri Kameruni watangiye kuri uyu wa mbere. Guverinoma yafashe icyemezo cyo gufungura amashuri